Hello. A moment that arouses mixed feelings and emotion, feelings of joy and happiness, feelings of Hello. Hello. hello, hello, hello. A moment that arouses mixed feelings and emotions, feelings of joy and gladness, feelings of sorrow and sullen gloom. Today shall be yesterday, and that's how days pass by, and here you are, on the threshold of leaving the portals of Gokulam to spread your fragrance and shed light to the wide world outside waiting for your arrival. Today marks yet another milestone in your academic journey. Good afternoon, dear children. Ladies and gentlemen, welcome to the graduation ceremony of the year 2023-24. Today, 10th February, will be etched in our memories as we bear witness to the proud Gokulites solemnly robed and capped, parading elegantly and graciously towards the venue for that landmark moment in their life. The parade starts. Dear children, please remain in the standing position. Next, a gesture of love, a small token of love from the juniors to the seniors.
purification of soul is what prayer all about. Let's kickstart the ceremony with a prayer. The choir group is invited for the prayer. With that divine intervention, let's begin. Parents, please be seated. Let's echo the tradition in the corridors of time by kindling the lamp. For the ceremonious lighting of the lamp, let's invite our Honorable Chairman, Gokulam. For the ceremonious lighting of the lamp, let me Our Chairman, Sri Gokulam sir, is invited for the ceremonious lighting of the lamp. And I request our Principal, Sunny Francis sir, Head Boy, Master Nayan, Head Girl, Guria, and other chosen dignitaries to accompany him and be part of the ceremony. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं. Thank you. Dear children, please be seated. Next, for the formal words of welcome to the august gathering, our agile and tireless Vice Principal, Ms. Jyoti Suresh, is invited. Shanti
സുരക്ഷിതരായി മുന്നേറാം. ഒരുമിച്ച് ഫലം മുതരാം. പരസ്പരം സഹായിച്ച് ഉയർന്ന ഊർജിതനായി പ്രവർത്തിക്കാം. തേജസ് നേടുവാനുള്ള അറിവും ബുദ്ധിയും ആർജിക്കാം. പരസ്പര വിദ്വേഷമില്ലാതെ ജീവിക്കാം. നമുക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവും ദൈവികമായ ശാന്തി ഉണ്ടാകട്ടെ. The world famous poet T.S. Eliot concluded his poem Wasteland with this famous slogan from Upanishads. Honorable Chairman Sri Gokulam Gopalan sir, most respected Principal Professor Sunny Francis sir, our beloved correspondent, other dignitaries, my dearest parents, dear colleagues, and the ambassadors of Sri Gokulam Public School, Vadagara. Welcome to Graduation Ceremony 2024. Graduation marks a milepost in the life of a student. It is serious yet joyful event. Days as a student are ending. Life as an adult citizen is beginning. During an academic year, I extend my words in a umpteenth number of functions, but this one is something which fills my heart with mixed feelings. But it's a cosmic law. Everyone leaves, should depart one day. But in this present scenario, parting is not permanent. We will meet again at junctures of your life. Your character and behavior in society should become a testimony to prove the quality education we provided for you. Now, let me move on to my conferred duty. And it's my proud privilege to extend hearty welcome to all to this prestigious event. A highly accomplished individual who has achieved success in all the fields, be it in the field of education, technology, sports, or business. A true inspiration of many. A person of vision who conceptualized this temple of learning. Our Honorable Chairman, Sri Gokulam Gopalan sir. Dear sir, I welcome you in my humble words to this prestigious ceremony. Your presence is indeed our source of inspiration, sir. Hearty welcome to you, sir. A man of perfection and excellence, elevated the spirit of the school. His accessibility to committed colleagues, children, always paved ways for new horizons and dimensions. His confidence at every mission and approach at every assignment is exceptional. I extend an affable welcome to our beloved principal, Professor Sunny Francis sir, to this grand function. Hearty welcome to you, sir. Amidst us, we have an iron lady, our most beloved correspondent, Mrs. Samisha Sajid Madam, who is a source of encouragement and support. Hearty welcome to you, ma'am, to this grand occasion. I feel proud to welcome our PTA President, Dr. Ramesh sir, Vice President, Mrs. Sindhu ma'am, and all the executive members who always been a fountain of spiritual support to all our activities. With ardent pleasure, I welcome you all to this prestigious function. A smart and energetic personality to administer every pulse of the school, our admin officer, Mrs. Reena ma'am. It's my turn to extend a gracious and inclusive welcome to you, ma'am. It's my pleasure to welcome a state award winner, fellowship winner, the Flowers Channel Executive Editor, Sri Deepak Dharmadam. Hearty welcome to you, sir. With great pleasure, I would like to welcome our Headmistress Kindergarten, Srimati Sharina Madam, to this grand function. Hearty welcome to you, ma'am. It's my pleasure to welcome Sri Rajan M., our teacher coordinator, patron. We cherish your inspiration, guidance and support, sir, for the growth of our institution.
welcome you, sir, to this special occasion. Next, I would like to welcome all my dear parents who have constantly extended the love and support to all the high prospects of our school and each one of its faculty. A pleasant welcome to each one of you. Welcome, dear parents. A true disciple is made through the guidance and blessings of a teacher. I am glad to welcome all my colleagues in this sacred event. I also welcome all the invited guests, admin staff, supporting staff who extended their support in the smooth running of the institution. Now, finally, I welcome our future leaders, the goodwill ambassadors of Sri Gokulam Public School, my heroes and heroines. Hearty welcome to you to this graduation ceremony, my dear Gokulites. You are the author of your life. We are sure to take on every opportunity life presents before you, no matter the obstacles which may come across in a life. Act with courage. We are incredibly proud of you and congratulate each and every one of you upon your graduation day. I wish the class 2023 all the very best. As the enlightening words of the Upanishads, Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityoma Amrtam Gamaya. Om Shanti, Shanti. Lead me from the unreal of the real. Lead me from the darkness of a light to light. Lead me from death to immortality. May peace be, peace be, peace be. Once again, hearty welcome to the graduation ceremony 2024. Thank you, ma'am. That indeed was a heartfelt welcome you have rendered. A blend of grace and energy. Witness a set of performers radiating a warm welcome to the esteemed gathering here through this welcome dance. Sit back and enjoy. ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാ Pani mama,
flawless. Great technique matched with artistry. As a gesture of acknowledgement and appraisal for the guidance and camaraderie of the seniors representing the juniors, here we have Master Lurit, Kumari Tamanna, and Kumari Siddha Sajesh ready to propose the toast. First, we have Master Lurit in front of you. Good afternoon to one and all. First of all, I would like to take this opportunity to express my sincere gratitude towards our distinguished chairman, esteemed principal, dedicated teachers and parents for gracing us with their presence today. And most importantly, our beloved legendary seniors who are here before us as they prepare to embark on new journeys. Today, as I stand before you all, I feel both honored and sad at the same time. Honored because I have the opportunity to deliver this felicitation speech. Sad because it's us who have to do the tough job of wishing goodbye to all of you. Another academic year, a beautiful and a memorable one, has passed by. But it feels like it was yesterday that we all first crossed paths with each other. I will not go into vivid details to describe how amazing seniors you have been. We couldn't have had a better year in our school as previous, and you couldn't have had better juniors, obviously. Today it's time when you guys will be finally leaving us with bright smiles. How can we forget the memories you all have gifted us? The 3 Spider-Men in the annual day, Nazi's humor, Bhaveen's jokes, Jasim and Amal's exceptional dominance in football, who most of us, especially from 11th grade, are even today inspired from. We cannot forget about how Nayan turned into our beloved principal, sir, on Teachers' Day. There's more, the annual day experience which was 10 times enhanced with your amusing performance. It still remains captured in our minds and hearts, one of the best we've ever had. The vibes we shared with each other, no matter what way they all made us feel, are all beautiful moments we will long cherish. So now, I would like for Siddha, our wise head girl, to come over and share some of her thoughts. Dear Chairman, Sri Gokulam Gopalan Sir, Principal, Professor Sunny Francis Sir, teachers, parents, and most importantly, dear seniors. Today, we gather not just to bid farewell to our dear best friends and seniors, but to celebrate the incredible journey they have had during their time here with us. As a junior, I have had the privilege of witnessing the hard work, resilience, companionship, and the spirit of togetherness of the class of 2023. Your journey through these halls has undoubtedly left an indelible mark on our school. As I venture into the world beyond these walls, may you carry the lessons you have learned, the friendships you have made, and the dreams that have been ignited with you. May your future be as bright as your spirits have been throughout the years. The impact you have had on us juniors is immeasurable, and your absence will be felt deeply. So cheers to new beginning, endless possibilities, and the beginning of a new era. Wishing you success, happiness, and countless achievements in the chapters that await. To the class of 2023, farewell. Okay, so us 11th graders did a poll where we voted for the best student in different categories. So now, I would like to invite Tamanna over to declare the results. Thank you, Lirith, for inviting me on stage. As Lirith mentioned, the poll results are here, and I'd like to take the honor of announcing the verdict. The results are the opinions of us 11th graders about our dearest seniors. I wish we could include every single one of you, but there aren't enough questions in this world to include everyone's talents and capabilities. We had to base this poll on a number of categories, 10 to be exact. So now, the first question is, who's the kindest senior? Does anyone have any guesses?
Who is the kindest senior? We are basing this on our personal opinion, so who is the most kindest towards us? So the results that we thought were the most befitting were Huria and Sania. The next category was who is the best speaker, who speaks on stage and who has the most stage presence. Any guesses? Yes, sir. Yes, sir, you're absolutely right. It's Nayan and Shenza. Of course, our youth icon. The next category was who is the best sports person. This is a very unanimous answer. There were no other answers at all. Only one answer. Exactly. It was Jasim. Alright, next was who has inspired us the most? Who was the most inspirational towards us in academics and in all other extracurricular activities? Any guesses? Okay, it was befittingly named the Youth Icon of the Year was Shenza. Alright, the next was who is the best disciplinarian? Very serious topics, but who was the best disciplinarian? Basically, the answer was our head boy and head girl, Huri and Nayan. Alright, the next was who is the most influential? Who influenced the juniors the most? And that answer was Meenakshi. Meenakshi. He has inspired and influenced us all. The next was who is the wisest or the best scholar who spoke some wise words in their time here. And it was Bhajan. Of course. The next category was who is the best student in terms of academics. And I think that was also a very unanimous answer, and that was Shenza and Sania. Alright, the next category had 3 answers, and that was who is the best dancer? Three. Of course, the guys are also great dancers, but here we answered Shiva, Anvita and Devika, the trio of dancers. Fadil also, yes, of course. Next, I had a question for them that any last words to wish them luck for their future endeavors? I apologize, the answers are very funny, but okay, I will read them out. And I did not edit any of this. This is purely the responses. One was bye, LOL. Okay. And the next was good luck. Gonna miss you guys. Love you guys and all. Best of luck, good luck. Hope you achieve your dreams and all the best for the future. Last one was, though this season may have ended, may the next season of your lives be full of surprises. Very creative. And finally, a word from all of us that we would like, that encapsulates all of our thoughts as a whole was adieu, goodbye, farewell. And I wish you all the best in everything you're going to do in the future. And may successes come to every single one of you. Thank you so much.
Now, let's take a look back at all the fun memories we have had this year through a montage put together by Siddha. देखो देखो कैसी बातें यहाँ की है, साथ पर है साथ ना भी, क्या इतनी आसान है। देखो देखो जैसे मेरे इरादे वैसे कहाँ तेरे यहाँ थे, हाँ कितनी नादान मैं। मेरे हुस्न के अलावा कभी दिल भी मांग लो ना, है पल में मैं पिघल जाऊं। हाँ अब ऐसा ना करो कि दिल जुड़ ना पाए वापस, तेरी बातों से बिखर जाऊं। हाँ माना जमाना है दीवाना, इसीलिए तूने ना जाना, तेरे लिए मैं काफी हूँ। देखो देखो ये जमाने से थक कर आते हो क्यों मासूम बनकर, तेरे लिए मैं क्या ही हूँ। फिर आते क्यों यहाँ करने आँखों में हो बारिश, अब आए तो ठहर जाओ ना, और पूछो ना जरा मेरे दिन के बारे में भी, बस इतने में संभल जाऊं। हाँ एक दिन कभी कोई जब भी पढ़े कहानी तेरी, लगता मुझे मेरे नाम का जिक्र कहीं भी होगा नहीं। मैं नहीं, मेरी आँखों में तो देखो, देखो ये दिल का हाल क्या, होठों से होता ना बयां। मेरी आँखों में तो देखो, कैसा नसीब है मेरा, मिलके बिना मुझे मिला। मेरी आँखों में तो देखो। Hope you guys loved it. However, as we come to the end, it's the universal truth we all have to face, whether we want to or not, that everything comes to an end. To be honest, it pains hard knowing we won't be able to get to see you all next year during the break time and in the middle of the classes. Mixed emotions have filled in the air of the corridors, the staff rooms, and every corner of the school, just because you guys are leaving. Born to different mothers, brought up in different towns, and yet we are together as we share the same floor. And that is what makes us beautiful and special, the fact that we are all from the Gokulam family. As much as I've looked forward to this day, I've always disliked endings. But endings are inevitable. Leaves fall, you close a book, you say goodbye. Today is one of those days for you all. You all are such big parts of us that you will be with us no matter what. Maybe tomorrow, we won't be able to meet again, but it doesn't matter as we all are united in our hearts. In the end, I would like to say thank you to you all for gifting us those beautiful and wholesome moments we had this year and the previous. We will miss you greatly. Farewell, and may your future be as bright as the memories we created together. Thank you. That really was an and surprising toast, Laventers, thoda zyada hatke from the routine. And an ingenuous and honest reminiscence by Master Lurid and Kumari Siddha Sajib, and a beautiful presentation by Kumari Tamanna. Thank you.
This ceremonial gesture signifies your commitment, your responsibilities, and obligations as a person, and it will serve as an epilogue to the epic that you are going to script with your life. Next, oath-taking ceremony. May I request our Honorable Chairman to administer the oath to our graduates. Graduates, please stand up. Okay. I, in thought, word and deed, shall ever strive to be scrupulously honest in the discharge of my duties and my profession, and shall uphold the dignity, integrity, and honor of my alma mater, Sri Gokulam Public School. I shall uphold and promote the social order and the well-being of my fellow beings, and shall devote all my energy to promote unity, equality, and the secular ideas of my country. Jai Hind. With that shifting of tassel from right to left, symbolically, our children have become a graduate. Please be seated. Another epoch-making event and a defining moment in the life of every graduate who is present here. Ladies and gentlemen, the most solemn part of the ceremony, the conferral of mementos and certificates. Our entering chairman will do the honors.
May I request the chosen dignitaries, the one who is in robe, please come forward, the gown. The ones who are wearing the gown, Jyoti ma'am, Rita ma'am, Samisha madam, and Reena madam. Stage, please come forward and be on stage. Blessed be the tie that binds Master our Nayan P. Krishna is invited to the stage. Christian love, the fellowship of kindred minds is like to that above. Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love, the fellowship of kindred minds is like to that above. Before Suresh. our Father's throne, we pour our ardent prayers, our fears, our hopes, our wings are one, our comforts and our cares. Before our Father's throne, we pour our Amal ardent Vishnu P. prayers, our fears, our hopes, our wings are one, our comforts and our cares. We share our mutual woes, our mutual burdens bear, and often for each other flows the sympathizing tear. We share our mutual woes, our mutual burdens bear, and often for each other Shama flows Riya. the sympathizing tear. This glorious hope revives our courage by the way, while each in expectation lives and longs to see Muhammad the Jabir Shakir. day. This glorious hope revives our courage by the way, while each in expectation lives and longs KV to Amol. see the day. From sorrow, toil and pain and sin we shall be free, and perfect love and Aman Yusuf. friendship reign through all eternity. From sorrow, toil and pain and sin we Muhammad Adil shall K.K. be free, and perfect love and friendship reign through all eternity. Blessed be the tie that
Prabhuraj Sanjay. burdens bear, and often for each other flows the sympathizing tear. This glorious Dinesh. hope provides our courage by the way, while each in expectation lives and longs to see the Muhammad day. Jasim Arif. This glorious hope provides our courage by the way, while each in expectation lives and longs to see the day. Hilal Abdul Karim. From sorrow, toil, and pain, and sin we shall be free, and perfect love and friendship reign through all Adnan Sabit. eternity. From sorrow, toil, and pain, and sin we shall be free, and perfect love and friendship reign Amarnath through R. all eternity. Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love, the fellowship of kindred minds is like to that above. Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love, the fellowship of kindred minds is like to Hafiz that Rajesh. above. Before our Father's throne, we pour our ardent prayers, our fears, our hopes, our aims, our Muhammad wants, Nasir. our comforts and our cares. Before our Father's throne, we pour our ardent prayers, our fears, our hopes, our aims, our wants, our comforts and our cares. We share our mutual woes, our mutual burdens here, and often for each other flows Arjun the Gunesh. sympathizing tear. We share our mutual woes, our mutual burdens here, and often for each other flows the Muhammad Munawar. sympathizing tear. This glorious hope provides our courage by the way, while each in expectation Adil Nagar. lives and longs to see the day. Glorious hope provides our courage by the way, while each Sanjay P. in expectation lives and longs to see the day. From sorrow, toil, and pain, sin we shall be Ajin free, Santosh. and perfect love and friendship reign through all eternity. From sorrow, toil, and pain, and sin we shall Surya be Nagaraj. free, and perfect love and friendship reign through all eternity. Blessed be the tie that binds our Gagan hearts Karthik. in Christian love, the fellowship of kindred minds is like to that above. Blessed be the tie that binds our Muhammad Fadil hearts Sikri. in
Christian love, the fellowship of kindred minds is like to that above. Before our Muhammad Sinan. Father's throne, we pour our ardent prayers, our fears, our hopes, our aims, our one, our comforts and our cares. Before our Father's throne, we pour our Adieu, ardent yes. prayers, our fears, our hopes, our aims, our one, our comforts and our cares. We share our mutual Shamik woes, Shahid. our mutual burdens bear, and often for each other flows the sympathizing tears. We share our Muhammad Shamal mutual Nasir. woes, our mutual burdens bear, and often for each other flows the sympathizing tear. This glorious hope revives our courage Dixit by B. the way, while each in expectation lives and longs to see the day. This glorious hope revives our Adam courage Saki bin by Abdul the Ghani. way, while each in expectation lives and longs to see the day. Agash Aras. Sorrow, toil and pain and sin, we shall be free. And perfect love and friendship reign through all Saurav Wiki. eternity. From sorrow, toil and pain and sin, we shall be free. And perfect love and friendship reign through all eternity. Blessed be the tie that binds our hearts Surya in Shafi. Christian love, the fellowship of kindred minds is up to that above. Blessed be the tie that binds Shamsa our Mariam hearts Shanij. in Christian love, the fellowship of kindred minds is like to that above. Before our Father's throne, we pour Meenakshi our Srivas. ardent prayers, our fears, our hopes, our aims, our one, our comforts and our cares. Before our Father's throne, we pour our Ria ardent NK. prayers, our fears, our hopes, our aims, our one, our comforts and our cares. Vimnia We Vijayan. share our mutual woes, our mutual burdens and often for each other flows the sympathizing Parvati Eti. our mutual woes, our mutual burdens bear, and often for each other flows the sympathizing Devika Biju. This glorious hope revives our courage by the way, while each in
നന്ദന എം സി The fellowship of kindred minds is not to that above. Blessed be the tie that binds our hearts in Christian Shiva K. love. The fellowship of kindred minds is tied to that above. Before our Father's throne, before our ardent സാനിയ അഷ്റഫ് our fears, our hopes, our aims, our one, our comforts and our cares. Before our Father's throne, ഷഫ്ന ഫസ്ലു കേരള for our ardent prayers, our fears, our hopes, our aims, our one, our comforts and our cares. We share our Nida Fatima. mutual woes, our mutual burdens bear, and often for each other flows the sympathizing tear. We share Sapna our Sharif. mutual woes, our mutual burdens bear, and often for each other flows the sympathizing tear. ആവണി പി This മനോജ് glorious hope revives our courage by the way, while each in expectation lives and longs to see the day. നേഹ This ബി glorious hope revives our courage by the way, while each in expectation lives and longs to see the മെഹന day. നവാസ് കെ കെ From sorrow, toil, and pain, and sin, we shall be free, and perfect love and friendship reign through all eternity. From Rania. sorrow, toil, and pain, and sin, we shall be free, and perfect love and friendship reign through all eternity. അനുഗ്രഹ സത്യൻ Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love, the fellowship of kindred minds is like to that above. നിയ കാർത്തിക Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love, the fellowship of kindred minds is like to that above. എൻ പി ആര്യശ്രീ സന്തോഷ് Our Father's throne, we pour our ardent prayers, our fears, our hopes, our aims, our one, our comforts ആത്തിഫ and our അഷ്റഫ് cares. Before our Father's throne, we pour our ardent prayers, our fears, our hopes, our aims, our one, our comforts and our മർവ cares. ഫാത്തിമ എം കെ We share our mutual woes, our mutual burdens bear, and often for each other flows the sympathizing tear. ദേവനന്ദ We share our mutual woes, our mutual burdens bear, and often for each other flows the sympathizing വിഷ്ണുപ്രിയ tear. സാജു സി This glorious hope revives our courage by the way, while
yes. From sorrow, toil, and pain, and sin, we shall be free, and perfect love and friendship reign through all eternity. From sorrow, toil, and pain, and sin, we shall be free, and perfect love and That is the last friendship reign fragment. through all eternity. Congratulations, dear students. You have grabbed the much coveted title of being a graduate symbolically. Gokulam Public School bears silent but eloquent testimony to this man's prowess as a leader, as an organizer, and as a person with a humanitarian attitude. None other than our honorable chairman. May I request him to embellish this assemblage with his pastoral hymn. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ന് ഞങ്ങളെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പിരിയാൻ പറ്റാത്ത വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, അധ്യാപകന്മാരെ, ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വൃത്തിയോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ സണ്ണി ഫ്രാൻസിസ്, അവരെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകർ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇതൊരു ഗ്രാജുവേഷൻ, ഒരു പ്രീ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേ ആണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാ കോളേജുകളിലും, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് സ്കൂളിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂളാണ് നടത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണക്കാരനും നമ്മളെ പ്രിൻസിപ്പൽ സണ്ണി ഫ്രാൻസിസ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഏത് കാര്യങ്ങളും പുതുതായി കണ്ടുപിടിച്ച് കുട്ടികളെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അന്വയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പളാണ് നമ്മുടെ സണ്ണി ഫ്രാൻസിസ്. കാരണം അവരുടെ കൂടെ തന്നെ അയാളുടെ വാക്കുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാം കൊണ്ടും ഈ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂള് ഇന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അധ്യാപന സ്ഥാപനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ വിട്ടു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മാതിരി മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വിടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. കാരണം അത്രയും സഹവർത്തിത്വവും സ്നേഹവുമാണ് നമ്മളെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇവരോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ അത് സാധിക്കാറില്ല. അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം. ഏതായാലും വളരെ അച്ചടക്കപരമായി, കാരണം മറ്റുള്ള സ്കൂളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പല സ്കൂളുകളും കാണുന്നുണ്ട്, അവിടെ നിന്നൊക്കെ അച്ചടക്കത്തിലും പിന്നെ അധ്യയനത്തിലും പിന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ മികച്ചതായി കാണുന്നത് ഈ സ്കൂൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ സ്കൂൾ ഞാൻ പ്രശംസിക്കുന്നതല്ല, പക്ഷേ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അതൊക്കെ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ന് ഈ കുട്ടികൾ നാളെ ഇന്ന് ഈ പ്രീ ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എത്രയോ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേ നടത്താൻ എത്രയോ ഇങ്ങനെ അനുഭവങ്ങളിൽ പങ്കിടാൻ പോകുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികൾ. അവർക്കെല്ലാം സർവീസരും
എല്ലാ കഴിവുകളും എല്ലാ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളും അവർക്കുണ്ടാകട്ടെ. പഠിച്ച് ഒരു വലിയ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതോടുകൂടി അവരുടെ നിങ്ങളെ രുചിക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹോബി ഏതാണ് ആ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയാം. എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് ഇതുപോലെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ മാക്സിമം നമ്മുടെ ജോബിനെ ഹോബിയായി കാണുന്ന ഒരു സങ്കല്പം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റായിട്ട് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മുഴുവനും അതിൽ സമർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിലായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളോട് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളാരും അവരെ നിർബന്ധിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആ ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇതിലിരിക്കുന്നവരെ നാളെ ഡോക്ടറാവും, എഞ്ചിനീയറാവും, കലാകാരന്മാരാകും, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാകും, അധ്യാപകന്മാരാകും, പല രീതിയിലും എല്ലാവരും പോകും ഓരോ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച്. ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു വിധിയാണ്. നമുക്ക് എത്ര സാമർത്ഥ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പകുതി ഈശ്വരവിശ്വാസം എല്ലാം ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സമാജമായ ശക്തി നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശക്തി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. പകുതി നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനം, ആത്മാർത്ഥമായ വർക്ക്, ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇതൊക്കെ നല്ല 50% സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അതാണ് കാര്യം. കാരണം എന്ത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും അത് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഒരു 100 ഞാറ് നടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100 നട്ട്സ് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ അതെല്ലാം കിളയ്ക്കുകയില്ല, കുറച്ച് പോകും. പക്ഷെ അത് കിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ നോക്കി വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അത് നന്നായി വളരും. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ ജോലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിലോ വളരെ 100% അതിൽ മനസ്സോടുകൂടി അതിൽ സമർപ്പണം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം, ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പോയാലും എന്തുണ്ടെങ്കിലും ജാതിക്കും മതത്തിന് അതീതമായ ഒരു മനോഭാവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പുതിയ നല്ല സങ്കല്പം അതാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് മതത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി, എല്ലാ മതങ്ങളും ജാതിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അതീതമായ ഒരു മാനസിക സ്നേഹം, മാനുഷികത നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ആരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമ്മുടെ ദൈവം എന്നൊന്നുണ്ട്. എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളും നമ്മളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നവരും ചിന്തിക്കുന്നാലും പ്രവർത്തിച്ചാലും അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി മേലെയുണ്ട്. ആ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി സത്യസന്ധതയോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് സത്യം. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് നാളെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നാളെ കിട്ടുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കിട്ടുമെന്നത് കിട്ടുകയില്ല. അത് കുറേ സമയങ്ങൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാലും നമുക്ക് ആ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സത്യസുന്ദരമായ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം. നിങ്ങൾ നല്ല പഠിച്ച് എവിടെ പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങളുടെ ഗോകുലേഷ് എന്നുള്ള ആ വേർഡ്, ആ സത്യം നിങ്ങൾ എവിടെയും കാണിക്കണം. നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം ഗോകുലം എന്ന് പറയണം. കാരണം ഗോകുലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇന്ന് LLB ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കോഴ്സുകളും ഇന്ന് ഗോകുലത്തിലുണ്ട്. LKG മുതൽ എല്ലാ PG ക്ലാസ് മുതൽ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും LLB ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും ഇന്ന് ഗോകുലത്തിലുണ്ട്, പല സ്ഥലങ്ങളിലായി. അപ്പം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 10-21 എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ. ആ 21 സ്ഥാപനങ്ങളും പല കോഴ്സുകളുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കോളേജുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വെളിയെ തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഗോകുലത്തിൽ വരുന്ന ഏത് കുട്ടിക്കും ഏത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിൽ എല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ കൊടുക്കും. ഗോകുലം എന്ന് പേര് കണ്ടാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും അതിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അത്രയേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ രക്ഷാക്കന്മാർ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കുക.
രക്ഷിതാക്കന്മാരാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. രക്ഷകന്മാരാണ്. നമുക്ക് ഒരു രക്ഷിതാക്കന്മാരുള്ള ഒരു ആശീർവാദം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഏതുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും രക്ഷിതാക്കന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന, രക്ഷിതാക്കന്മാരെ പരിചരിക്കുന്ന ആ സംസ്കാരം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് കേരളീയൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. ഇന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ കാണാം, പിന്നെ വൃദ്ധമന്ദിരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശൂന്യതയായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് അച്ഛനോട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ കുട്ടികൾ നമ്മളോട് പ്രവർത്തിക്കുക. നമ്മുടെ മാതൃകയാണ്. നമ്മളെന്ത് കാണിക്കുന്നു അത് തന്നെ നമുക്കും കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷിതാക്കന്മാരെ നമ്മളെ സ്നേഹത്തോട് വളർത്തിയ ആ രക്ഷിതാക്കന്മാരെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി പരിചരിക്കുക. അല്ല, അവർ പറയുന്ന വാക്കുകളെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമല്ലാത്ത തോന്നുന്ന വാക്കുകൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടുള്ള ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അതും അനുവദിക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിശകളിലും നിങ്ങൾ പുതിയ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്താനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for those insightful and penetrating words of wisdom you have imparted to the generation next. Thank you, everyone. Dances are always a celebration of life, love, and happiness. This theme dance by 11 students is a tribute to their seniors and hope it will leave you uplifted and inspired.
fluid, graceful, and focused. Thank you, 11thers. Memories that never fade away are the pleasant ones because the mind will never attempt to erase them. Over the years, Gokulam has gifted such memories to countless minds, mentored by her hands. Next, an emotional reminiscence by the senior students, a walk down the memory lane. To share their experience, here we have, first, Master Nazi is invited. Hello. Good afternoon, ladies and gentlemen, respected principal, honorable chairman, esteemed faculty, and proud parents. Today, as I stand here on the brink of my adulthood, I can't help but remember my time here as a boy to a teen. Today, we're just not living in an institution or a school. We're living the very place that has molded us and watched us grow up. And I have to thank our chairman for building such a wonderful institution. I want to express my gratitude towards our principal, Professor Sunny Francis sir, for his forgiving nature and for his larger visionary for school. I'm very thankful for the extraordinary faculty Gokulam has provided for us. Teachers like Nidin sir, Arun sir, Vijay sir. Arun sir's mentorship, Nidin sir's clarity of his knowledge, and Rashi sir's motivational way of tutoring us is definitely unparalleled. There are many teachers who have helped me become the person today I am. Beena ma'am, Anuradha ma'am, Jyoti ma'am, Dileepan sir, Samisha ma'am, and Reena ma'am. Watch me grow up from a restless kid to a restless teen, and now hopefully to a restless adult. I'm grateful for Rita ma'am for looking after us as a shepherdess looking after her herd. I would like to speak about our juniors, the upcoming leaders of this institution. I put my complete faith in them for leading them and representing this school from tomorrow onwards. Now, to the people who are the reason why I'm standing here today, I want to take a second to thank my Bapa and Umma for being there whenever I needed them. And I cannot go on without mentioning my batch, the beloved batch of 2022-2024. This batch holds a clutch of many young talents waiting to bloom. Now, here's the 12th day. Getting into trouble together is definitely a memory to cherish. Here's a special thank you to Arun sir for handling the most notorious first. To think there will be no more computer science lab mixing some questionable acids with fadil, and no more Nidin sir's talk sessions will definitely ache my heart. Each one of you will be missed. The games we played, the chat we had, the loves we shared will always have a special place in my heart. We are at the end of an era, and somehow this seems better than I thought. Here's to new ventures as we embark on our own journey. May your laughter be as contagious as Amal Vishnu's. Goodbye until we meet again. Thank you, Nasi. Next, it's Kumari Shiva. Please come up on stage and share your memories. Hello everyone, good afternoon. I hope you're all doing great and enjoying this graduation ceremony here. First of all, I would take a moment to express heartfelt gratitude towards our honorable chairman, respected principal, parents, teachers, and my dear friends. Myself, Shiva, friendly neighborhood genius. I have been studying here for 11 years. I felt very proud to say that I grew up as a Gogulite, and I would like to thank our beloved chairman,
Principal, for providing us this wonderful platform for the auspicious occasion. I would also like to show some limelight towards our parents and loving teachers who are present with us on this amazing journey. Next, let me thank our juniors for the outstanding, captivating musical performance for making this ceremony unforgettable, and this shows their talent and enthusiasm. And all of us are truly jealous of the rest of the student body who get to continue their life in the school in the year to come. And I would get another year to be here if I would like to study under our Professor Sunny Francis to learn some valuable lessons of life under him. I would like to thank my teachers, especially Miss Sarida ma'am. She is my class teacher, and I feel so sad today because there is absence of her right now. She not only taught the lessons but also the true concepts of life. Next, Mr. Nitin sir, who always start with his class by saying, "My golden knuckles, please know the concept and write something inside that paper." Next, Rashid sir, who always motivate us and say the focus on your studies for your future by saying, "Keep your Lionel altitude there." And next, Anuradha ma'am. She always make all the concepts simple, and that's a joyful class there. Next, our chemistry teachers, Mr. Salman sir and Bijmohan sir. Both of them teach me how to be systematic in life. Next, Rita ma'am. She is our section head here, who always motivate us, and she will be there in front of our classroom in each break to make us inside the classroom the correct sharp time. And next, personally, let me thank Anita ma'am, because she is the one of the reason I'm here. And she introduced me the school and promised me that this school can create a better life for you. And she's a second mother here for me, and thank you so much, mom. Next, the other teachers who I met at my 11 years of being here, and they helped me, encouraged me, and helped me to move forward in life and how to be a successful person in future. And they show me how to face the challenges with smile and courage. Now, let me thank my teachers for their help and encouragement. And let me thank on behalf of every student, thank you teachers, principal, management, and all the staffs of the school and our beloved juniors for this wonderful and the most memorable event in our school life. And with that, I assure that the big Gokulite can make this global proud. And with that, let me say thank you all. Signing off, Shiva the Genius. Thank you, Shiva. Next, it's the turn of Devika. Good afternoon to our Honorable Chairman, Sri Gokulam Gopalan sir, our beloved Principal, Professor Sunny Francis sir, our inspiring Vice Principal, Madam Jyoti, our beautiful correspondent, Madam Samisha, our hardworking Madam AO, Madam Reena, and all the dignitaries present here. Firstly, I would like to acknowledge the benign presence of our Honorable Chairman, Sri Gokulam Gopalan sir, who amidst his hectic schedule still makes time to attend all of our prime events. His presence in our investiture ceremony, both the days of our annual function and today at our graduation ceremony, will be forever appreciated. Thank you, sir. Secondly, I would like to appreciate the efforts of our smart working principal, Professor Sunny Francis sir. Though my time with him on this campus has been short, unfortunately, he has imparted seeds of wisdom in me that will forever grow and continue to bloom. I'll be forever grateful for his constant words of encouragement and support. And I also personally thank all other dignitaries present here.
Teachers are our second mother and our second home, and every one of them deserves a Nobel Peace Prize in patience for tolerating us day after day. Anita ma'am, no words could begin to express the love and gratitude I have for you. Her dramatic expressions, her savage replies, oof, mashallah. And she's so approachable that you can legitimately call her in the middle of the night and she would pick up the call. I entered +1 not even knowing that college applications could be done online. But owing to her constant guidelines, now I can write an application so concrete that no college could reject it. Thank you, ma'am. I love you so much. And how can we forget our section head, Rita ma'am? Rita ma'am, the first thing that comes to my mind thinking about Rita ma'am is, what is growth? GDP growth. She gifted us personalized nicknames like Baby Aman and Cutie Kantari for Zia and many more. There are certain dialogues that belongs to her, honestly. Like, I know exactly what I'm talking. Never I said like this, no? Thanks goes to production. Greens, grams, grains, etc., etc. Her classes are never boring, and her mom jokes are always on point. And if I were to describe her the way I desire to, then the time allotted will prove insufficient. Thank you, ma'am. Our latecomers, Vaishnavi ma'am and Atulya ma'am. The jingling of her anklets announces Vaishnavi ma'am's entrance to the class. Right, ma'am? Atulya ma'am was an ex-Googleite, and she was a glimmer of hope in the darkness that we call accountancy. Their patience is like that of a saint, as is required for teaching us. And my mentor, Nisha PP ma'am, also my IP ma'am, our journey started together in +2. She connected our brains using wires. She connected our brains with the textbooks using wires as a connector. I'm so amazed by the way she teaches us, and I'm so grateful for their efforts. And my beloved dancer teacher, aka Nisha MG ma'am, she works so consciously that we have no troll input. She transformed my vocabulary and grammar from basic to integrate. I shall forever appreciate you, ma'am. Thank you, ma'am. And a big thank you to all the teachers that I may not have mentioned due to lack of time. Time is a one-way road, and we all relate to this today, right? More than ever. I still remember the first day I came to the school, so I didn't know which class that I was supposed to go. I had no other option than to ask a girl. So I asked her, +1C evadiya? And she showed me a class next to principal cabin, and little did I know this class would mean so much to me. The destination is only a fraction of the journey, and the people who made my journey worth traveling is my parents, who's sitting there. I love them both. They are very supportive, their caring nature, and I'm blessed to be their daughter. And my best friend, Zia Tehzeeb, and so-called my classmate, Shenza Mariam. Shenza and I share a love-hate classmateship, if you can say. Because she's always like, Devika, don't do that. Devika, don't do this. And she advises a lot. She gives me reality checks. That's the probably reason I hate her the most. And Zia, on the other hand, is such a sweetheart. She listens to all my blabberings without saying a single word back. Thank you, both of them. You guys mean a lot to me. I've experienced many good memories. These memories will always be remembered and held close to my heart. I'm proud to say I regret nothing. I may have done something differently now, but my mistakes help grow and will be embraced just as my feats of success. And lastly, a message for my juniors, beloved juniors. You guys are indeed blessed to have seniors like us, and I'm not joking when I'm saying it. You guys will never get seniors like us. Mark my words. We expect you to uphold our legacy. So obviously, one day you guys will be standing here sharing the good memories that you have had in the school. Don't forget to mention us. And yeah, so cherish the moments that you have right now, because as I said, time is a one-way road. Once it's gone, it's gone. You can't travel back. So cherish the moments that you have. Don't care too much about how others will perceive you. Don't second guess yourself. Have faith on you. Be proud, smile, and keep smiling. Thank you. Have a nice day. Thank you, Devika. That was a beautiful reminiscence by three of our wonderful kids.
Next, we have a confluence of people here who, in one way or the other, at one stage or another, left an indelible mark in your life. The teaching community. Here representing them, Madam Rita will address you. Honorable Chairman, Sri Gokulam Gopalan Sir, most respected Principal, Professor Sunny Francis Sir, most beloved correspondent Samisha Ma'am, dearest Reena Ma'am, my dear Jyoti Ma'am, teachers, esteemed parents, my dear children. Yes, Devika already spoken wonderfully. Aman babies, Amal Vishnu, only water bomb, you know. So many cuties, Kandaris. Notice, right? I am so close to you, I don't know what shall I say. Anyway, I feel proud of you as graduates. Yes, you are the most privileged and fortunate children because first in the history of Sri Gokulam Public School, you are enjoying such a grand function. Thank you, Sunny Sir, and thank you, management. Thank you all. Yes, Gokulites, I am sure, over the years of schooling, you are so confident to fulfill all the possibilities around you and to accomplish your targets. And wherever you go, make a space of your own, take right decisions, better choices, and best judgments. What I wanted to talk now, children, your vibrant energy, the positivity, and the constructive ideas in you to be utilized, so as to accept the dynamism of this ever-evolving, ever-changing world. So go forward with confidence and courage to face the challenges of this challenging world. I wish you all the best for all your future endeavors. All my prayers always with you, children. Thank you all. Now, let me express my sincere thanks and gratitude to our Honorable Chairman, Sri Gokulam Gopalan Sir, a great visionary, a man who made himself and walked through the width and length of our hometown, Vadagara, and reached such a height in the corporate sector, in the world of business and entrepreneurship. I salute you, sir, for being a role model to all these young graduates. Thank you so much, sir. Sir, like my father, now my father is not with me, 1 year past. Next, let me thank our mentor, none other than our most beloved principal, Professor Sunny Francis Sir, for making this event an epoch-making. That is going to be assessed in the annals of the history of Gokulam to be recorded as evergreen and eternal ceremony that I have ever seen last 20 years here, our great Gokulam Public School. I also extend my sincere thanks and gratitude to all our esteemed parents, colleagues, staff at all levels, and my beloved children also. Thank you all
Once again, thank you so much. Thank you, Rita ma'am, for that heartfelt greeting you have extended. Next, I would like to call upon the most dynamic and versatile personality, the brain behind this magnificent function, none other than our endearing and alluring Principal Sunny Francis, sir. May I request him to be on stage for the shepherd's message. Good evening, everybody. Our dearest chairman, our mentor, our inspiration, great guide and guardian and philosopher and friend and father. I owe to him everything. Almost 30 years ago, when there was nothing here, only one small hill God gave him to convert to be a cultural center, where only snakes and rodents were living here. Interacting with them, the fox close by and howling. He didn't have anything with him but the vision and the confidence. Thanks to the almighty gods in heavens, they stood beside him. They told him to go ahead and build a temple for goddess Saraswati according to the Indian culture. As a result, posterity means generations after generations would come here. They will learn how to live a better life and how to lead the world from front and back and left and right. Wherever a leader is, the latest concept is even a leader can lead a team even in his absence. I foresee that these great youngsters sitting beside me and behind me, in front of me now, would be leading the world one day. This is a dream, this is a vision that the greatest visionary of Gokulam family sitting in front of me and watching this ceremony for the last 2.5 hours, he has been here with you, with us and inspiring. He is an octogenarian and still he just thinks about himself that he is sweet 17 and 18. Maybe younger than any one of the graduates here sitting. Every time curiously he is asking about the child who is speaking here, dancing here, and just putting up a great show here. He is asking me curiously, just like a child, who that child is. Tell me something about that child. This is what is called vision. He is worried about the youngsters of the world. Why do I heap my praise upon him right now? The Indians and the Malayalis especially are very famous or notorious, I don't know, in giving the praises and the heaps and awards to people after they are gone. മരണാനന്തര ബഹുമതികൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മേലെ വർഷിക്കുന്നതിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ പ്രസിദ്ധരായ മലയാളികളും ഇന്ത്യക്കാരും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലതായിരുന്നു, അദ്ദേഹം നല്ലവനായിരുന്നു, അവർ നല്ലവളായിരുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ മടിക്കുന്ന മലയാളികൾ, അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു വാതായനം തുറന്നിടുകയാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മഹാനായി മാറിയ നമ്മളെ പ്രിയങ്കരനായ ചെയർമാൻ, അദ്ദേഹത്തോട് നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിനുള്ള കടപ്പാട് ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ മുമ്പിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ലിത്.
ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നാലും എങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിനെ വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് കാണുവാനും അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിഞ്ഞ ഒരു മകൻ എന്നതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുജൻ എന്നതുപോലെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഞാൻ. എന്തും നല്ലതെന്തും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. പ്രിൻസിപ്പൽ ഈസ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ സ്കൂൾ. Principal is the supreme authority. You take a decision, dear principal. This is what he has told me every time. So, I am standing here with a grateful heart. ക്രിക്കറ്റ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിൽ നിന്നും പഠിക്കൂ, വിരാട് കോഹ്ലിയിൽ നിന്നും പഠിക്കൂ. ഫുട്ബോൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ മെസ്സിയിൽ നിന്നും റൊണാൾഡോയിൽ നിന്നും പഠിക്കൂ. ചെസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ. രാഷ്ട്രീയം പഠിക്കണമെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയിൽ നിന്നും പഠിക്കൂ. ബിസിനസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഗോകുലം ഗോപാലിൽ നിന്നും പഠിക്കൂ. പലരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ബിസിനസ്മാൻ ആകും സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞവർ പലരുമുണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഒരു പാഠപുസ്തകമാക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബുക്കും എടുത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത് പോയി ഇരിക്കണം, സംസാരിക്കണം. സാർ ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു? അദ്ദേഹം ഒരച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരും, മക്കളെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തത്. കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ he will pass away, I will pass away, only you will remain. But at that time you will not get this great opportunity to know what is business and how it is done. These people who are staying here with me now, our teachers, what a wonderful team I have. Amazing teachers, unique creatures and creations of God. I was just wondering, our teachers and our support staff and everybody today just taking the dishes in their hands and serving the food to the students and the parents. That is service, and that we have learned from him, our mentor and master, our Gokulam Gopalan sir. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കബടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് പുഷ്പങ്ങളോ ഒരു ബുക്കയോ വെച്ചിട്ട്, സാർ ഐ ലവ് യു. ആർക്ക് വേണം ആ ലവ് യു? സാറിന് വേണ്ടത്. ഇഫ് യു ലവ് ഹിം നൗ യു ടെൽ, സാർ വി ലവ് യു. Let him also listen, hear, enjoy, experience and feel your love in his heart. My dear children, മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുവാനുള്ളൂ. ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, വളരെ നേരം നിങ്ങളോട് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലപ്പുറത്തേക്കൊരു നല്ല യാത്രയയപ്പ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല. ഇവിടെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചതുപോലെ ഇത് ഗോകുലത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിലേക്ക് എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ഒരു പൊൻ സുദിനമാണ്. നിങ്ങളാണ് ആ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരും ഭാഗ്യവതികളും. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ സാർ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് ആദ്യമായി ഇങ്ങനൊരു സുവർണ അവസരം, വലിയൊരു ഭാഗ്യം കൈവന്നിരിക്കുന്നത്. മക്കളെ, നിങ്ങളെ ഗോകുലം സ്കൂൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും നിങ്ങളെ ഈ സ്കൂള് സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ എന്നും കരുതി പരിപാലിക്കും. എന്ത് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും ഈ വാതിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിട്ടിരിക്കും. ഓടിക്കയറി വരിക, സാർ, മാഡം, എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ, എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിതാ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, എന്നെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു, താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു മാഡം. എന്താണെങ്കിലും, നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും ഓടിക്കയറി വരിക, ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാവും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ചിത്രശലഭങ്ങൾ ചിറകുകൾ ഇറക്കി പറന്നു കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഹാവ് യു സീൻ ബട്ടർഫ്ലൈസ് flying? So beautiful they are. How did they become so beautiful? Have you seen them becoming butterflies?
struggling out of pupa? Haven't you seen? ആ പ്യൂപ്പ സ്റ്റേജിൽ നിന്നും ചിത്രശലഭമാകുവാൻ വേണ്ടി മണിക്കൂറുകളോളം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് പുറത്ത് ചിറകിട്ട് അടിച്ചടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ചിറകുകൾ ഇണക്കി പറന്നു പോകുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങൾ. ഒരു വിഡ്ഢി മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ട് ചിറകുകൾ അരക്കി പുറത്തേക്ക് വന്ന ചിത്രശലഭത്തിനെ കരുണ തോന്നി, എന്നാൽ ഞങ്ങളൊന്ന് മുറിച്ചു വിട്ടേക്കാം, ആ കെട്ടൊന്ന് അഴിച്ചു വിട്ടേക്കാം, അത് വേഗം പുറത്തു വരട്ടെ, അത് രക്ഷപ്പെടട്ടെ ആ വേദനയിൽ നിന്നുമെന്ന് മനസ്സ് വിചാരിച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്യുകയും ചിത്രശലഭം പുറത്തു വന്ന് തൽക്ഷണം മൃതി അടയുകയും ചെയ്ത ഒരു കഥ ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശക്തി കൊടുക്കുന്ന, മുമ്പോട്ട് പോകുവാനുള്ള പ്രയാണത്തിനുള്ള ഊർജം കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രഗിൾസ് ആണ്. സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് അടുത്ത ക്ഷണം മരിച്ചു വീഴും. അങ്ങനത്തെ ചിത്രശലഭങ്ങളാകുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് നിങ്ങളൊരു ഉദ്യാനം ഒരുക്കുക, ഒരു പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കുക. ചിത്രശലഭങ്ങൾ അവിടെ വരും. അതാണ് ഗോകുലം ഗോപാലൻ സാർ ചെയ്തത്. സാർ ഞങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ മദ്രാസിൽ പോയപ്പോൾ അങ്ങനെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസരം വന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു സിനിമാ കമ്പനി തന്നെ തുടങ്ങി, സിനിമ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി, സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മിനിഞ്ഞാന്ന് കേരളത്തിലെ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകന്മാരുടെയും ചലച്ചിത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെയും ഒക്കെ സംഘടനയായ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് DC Daniel, that award has been conferred on to our chairman. Samagra സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് DC ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം നമ്മളുടെ ചെയർമാനാണ് ഈ വർഷം നമ്മളുടെ കേരളം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ചിത്രശലഭമാകുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്യാനം, ഒരു പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കുക, ശലഭങ്ങൾ വന്നു വസിക്കും അവിടെ. അധ്യാപകനാകാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു, കോളേജുകൾ സ്ഥാപിച്ചു, അധ്യാപകരെ ഇവിടെ നിയമിച്ചു, കുട്ടികൾ വന്നു, ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യം, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അദ്ദേഹം കെട്ടിപ്പടുത്തു. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ബിസിനസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയർമാനിൽ നിന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശവും കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തത്, നിങ്ങൾ പുറകിലേക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കി, എല്ലാവരും തിരിക്കൂ. കണ്ടോ ആരാ ഇരിക്കുന്നത്? ആരാണത്? പാപ്പച്ചിയും ഉമ്മച്ചിയും അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലേ? ഒരു വലിയ ഒരു കയ്യടി കൊടുക്കാം അവർക്ക്. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം, സന്തോഷത്തിലും സങ്കടത്തിലും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം, നേട്ടത്തിലും കോട്ടത്തിലും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം, ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം. ഓരോ അടിയും നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൈകൾ വെച്ച് തരികയാണ്, ഇതാ ഇവിടെ ചവിട്ടിക്കോ. കൈ ചതഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മലർന്നു കിടന്ന് പറയും, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചവിട്ടിക്കോ. കാരണം നിങ്ങളാണ് അവിടെ മുഴുവനും, നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഈശ്വരതുല്യരായ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നതിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കയ്യടി നിങ്ങൾ കൊടുക്കിപ്പോൾ. നമ്മുടെ സാറ് പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പ്രസംഗത്തിൽ, എവിടെ പോയാലും എന്ത് ചെയ്താലും ആരായാലും എന്തായാലും ജന്മം തന്ന മാതാപിതാക്കളെ മറക്കരുത് മക്കളെ. ഇവരാണ് നിങ്ങളുടെ ശക്തി, ഇവരാണ് നിങ്ങളുടെ മഹാപ്രവാഹം, ഇവരാണ് നിങ്ങളുടെ ഊർജം. ഇവരെല്ലാം നെഞ്ചിലൊതുക്കി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയോടെ നെഞ്ചുരുകി, ഉറങ്ങുവാൻ കഴിയാതെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനാവാതെ, നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുവാനാവാതെ, കഴിവില്ലായ്മ കൊണ്ടല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരെ മറക്കരുത്. ഇനി എന്താ പറയുവാനുള്ളത്? മക്കളെ, നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യത്തോടെ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് ഉള്ളിൽ നിന്നും വരുന്നതല്ല. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ നേർവഴിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു മാർഗം സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നതാണ്.
നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എടാ പോടാ എന്നല്ല ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ മോനെ മോളെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആദരമായിരിക്കും പ്രസവിച്ച അമ്മയെയും ജന്മം തന്ന അച്ഛനെയും മറക്കാതെ ആ എന്ന അക്ഷരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിലേക്ക് ഊതിത്തന്ന ജീവശ്വാസമായ അറിവിനെ നിങ്ങളിലേക്ക് ഊതി നിറച്ചു തന്ന അധ്യാപകരെ മറക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന എല്ലാ നന്മകളും ആ നന്മകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ജീവിതം നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. The last thing is many will rise in sin. തിന്മയിൽ പലരും ഉയരുന്നു, നന്മയിൽ പലരും വീണുപോകുന്നു. മ്ലേച്ഛമായ ഉയർച്ചയെ കഴിഞ്ഞ് നല്ലത് ഇച്ഛിക്കാവുന്ന നന്മയാണ്. നിങ്ങൾ വീണുകൊള്ളൂ. നിങ്ങൾ കർമ്മത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും നിങ്ങളുടെ ആദർശത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയാൽ വീണുകൊള്ളൂ. നിങ്ങളെ താങ്ങുവാൻ ഞങ്ങളുണ്ടാവും. മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിൽ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഉയരാൻ നിൽക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. വയലാർ രാമവർമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇതാ ഞങ്ങളിവിടെയുണ്ട്. നഗ്നപാതരായി എൻ്റെ ദന്തഗോപുരത്തിലേക്ക് എത്തുക, വരവേൽക്കാൻ വാതിൽക്കലുണ്ടാവും ഞാൻ. വരിക, ഗോകുലത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക, ഗോകുലത്തിനെ അനുഭവിക്കുക. ഗോകുലം ഒരു വികാരമാണ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് ഗോകുലം. ആ ഷൗട്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പേരൻസ്. എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, അവർ പറയും ഐ ലവ് മൈ ഗോകുലം എന്ന്. കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക്? ഗോഡ് ബ്ലെസ് ഗോകുലം. ഗോഡ് ബ്ലെസ് ഗോകുലം. താങ്ക് യു. Next, let me invite, thank you sir, first of all, Principal sir, for that wise and prudent words. Next, let me invite Master Nayan to come up on stage and address the gathering, share your experience, your memories. Good evening, respected Chairman Sri Gokulam Gopalan Sir, Principal Professor Sunny Francis Sir, Vice Principal Jyoti Ma'am, Administrative Officer Reena Ma'am, Correspondent Samisha Ma'am, esteemed faculty members, beloved classmates and cherished guests. As I stand before you today, I am filled with a whirlwind of emotions, gratitude, nostalgia and a tinge of sadness as we bid farewell to a beloved alma mater. It is an honor to address you as the head boy of this remarkable institution. To our dedicated teachers and mentors, thank you for your unwavering guidance, patience, and belief in our potential. You have not only imparted knowledge, but also instilled us with the values of integrity, perseverance, and compassion, which will serve us in our journey ahead. To my fellow friends, you are the heartbeat of our school. Together, we have shared laughter, tears, triumphs, and challenges. We have formed bonds that transcend the confines of these walls, and I am grateful for the memories we have created together. As we stand on the threshold of a new chapter, let us reflect on the lessons we have learned and the experiences that have shaped us. Our time here has been a tapestry of learning, growth, and self-discovery. We leave behind a legacy of excellence, companionship, and resilience, a testament to the spirit of our school community. But as we bid farewell to the familiar comforts of our school, let us embrace the journey that lies ahead with courage and optimism. Let us seize every opportunity, overcome every obstacle, and dare to dream boldly. For it is in our pursuit
that we discover our true potential and make a difference in this world. As we embark on separate paths, let us carry with us the values and principles that define us as individuals and as a community. Let us be beacons of hope, kindness, and compassion in a world that often feels uncertain and divided. I would like to close my speech by saying, we are growing up. That means we're not going to talk to each other or see each other as much as we used to. And that's just reality. But in case our paths never cross again, I just want you to know that I'm glad that I met you all. Because we have made memories that will live with me forever. Thank you all. God bless you all. Thank you, Nayan. That was the head boy, Master Nayan. Next, let me call upon head girl, Kumari Huri, onto the stage. Good afternoon, respected Chairman, Shri Gokulam Gopalan Sir, Principal Sunny Francis Sir, Samisha Ma'am, Reena Ma'am, teachers, parents, and my dear friends. As my time as head girl comes to a close, I stand here before you with a heart full of gratitude and nostalgia. It has been an honor and privilege to be in this position, and for the support and encouragement received throughout, I am immensely grateful. To our principal, Professor Sunny Francis Sir, your exemplary leadership has propelled our institution into unprecedented echelons of excellence. Your enduring legacy leaves a mark for future generations to come. Thank you, sir. For our beloved Jyoti ma'am, she is the most benevolent and cool-spirited that has really left an impact to remember, and for making the journey truly special. Thank you, ma'am. To our class teacher, Arun sir, your contributions have truly been invaluable in not only imparting knowledge, but as being a mentor and a friend. I am grateful. To Vijay sir, Rashid sir, Nitin sir, Rita ma'am, and all my beloved teachers, your love and care towards me as a head girl have meant the world. Your guidance, support, and encouragement have really been a strength of mine. Thank you. For the indispensable part of our school, the non-teaching staff, thank you for your unwavering dedication and tireless efforts behind the scene. I am deeply indebted to my parents. Their unwavering support, sacrifices, and endless love have truly illuminated my path, and I am truly blessed to have them. And to my dear friends, your laughter, support, camaraderie have really made every moment unforgettable. As we part ways, know that each and every moment was filled with warmth and joy thanks to you. Now, as we bid adieu to this cherished chapter in our lives and diverge in our ways, the time we spend together will bind us in spirit. Farewell to all. Just like the memories we leave behind, may our future be brighter than ever. Thank you. Thank you, Huri, for those extravagant words of gratitude. Yet another much awaited part of the event, triggering the light and transferring the torch of learning, candle lighting ceremony, symbolic of the light of knowledge imbibed will spread across the globe, symbolic of hope that despite anything, there is always hope for everything. Accompanied by the candle hymn, we have the candle lighting ceremony, and for that, I request our Honorable Chairman and both the head boy and head girl to receive the light from the chairman and to pass it on to all those graduates who are lined up today. And I request our teachers as well, the teaching community, to stand on either side and bless our children.
Let the brightness of the flame shine throughout your lives. It only takes a spark to get a fire going, and soon all those around will warm up to its glowing. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone. You want to pass it on. It only takes a spark to get a fire going, and soon all those around will warm up to its glowing. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone. You want to pass it on. What a wondrous time in spring, when all the trees are budding, the birds begin to sing, the flowers start blooming. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you want to sing. It's fresh like spring. You want to pass it on. What a wondrous time is spring, when all the trees are budding,
sing, it's fresh like spring. You want to pass it on. What a wondrous time is spring, when all the trees are budding, the birds begin to sing, the flowers start their blooming. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you want to sing, it's fresh like spring. You want to pass it on. I wish for you, my friend, this happiness that I found. You can depend on Him. It matters not where you're bound. I'll shout it from the mountain top. I want the world to know the Lord of love has shown me love. I want to pass it on. I wish for you, my friend, this happiness that I found. You can depend on Him. It matters not where you're bound. I'll shout it from the mountain top. I want the world to know the Lord of love has shown me love. I want to pass it on. I want to pass it on. I want to pass it on. Finally, yet importantly, for proposing the vote of thanks, the youth icon and the catalyst Kumari Shenza is invited. Honorable Chairman, respected Principal, esteemed faculty and other dignitaries, honored guests, proud parents, and of course, my incredible fellow graduates. A very good evening to all. It's an honor to see everyone who contributed to this beautiful journey under the same roof. Here's your quest. Listen to me talk for 4 minutes, and since this is the part where I thank everyone, try not to doze off. All jokes apart, this event will be marked in the annals of Gokulam history, truly raising the standards of our students. We are blessed to be the first batch of students to experience high school graduation in such a stupendous way. I thank everyone for taking the initiative, but especially our principal, Professor Sunny Francis sir. I appreciate our Honorable Chairman, Sri Gokulam Gopalan sir, for being here with us today to celebrate the divine commemoration of us, the batch of 2023-24, concluding our school years. It is evident that the schools he founded hold a special place in his heart, as can be seen by his presence in the majority of the events held here. A load of gratitude to you, sir. The next load of gratitude is addressed to the captain of our ship. Words cannot express his significance in our Gokulam family. Sunny, sir, is our leader, guide, mentor, and the father to the Gokulam family. He is the first and last piece of our jigsaw puzzle. I still remember when he used to ask us one hypothetical question every day in the morning assembly. One such question I will hold close to heart is, if you could meet God, what would you ask him? An answer given by a boy was, what is your name? Thank you, sir. You are my biggest inspiration. Our deputy principal,
Jyoti ma'am is a constant source of inspiration and support. She is a strong lady who is resilient and independent. Thank you, ma'am. For their never-ending and constant support, I would like to express my gratitude to our alluring correspondent, Madam Samisha, and our administrative officer, Madam Reena Jose, who work hard to lift the school to unscaled heights. Thank you, ma'am. I remember on the first day I was at the school with my aunt, who is an ex-Gokulite, to inquire about the admission. I found a lady staring at me, and my aunt told me, "Oh, I know her. I think she's in the commerce department." And she seemed strict, and I thought to myself, "Padachone, na petta." But she turned out to be an absolute sweetheart. She's none other than our Anita ma'am. She really is our second mother in our second home. The amount of out-of-syllabus content she gives us is very aidful. Her examples and interesting method of teaching kept us on the edge of our seats, never bored. Of course, how could we forget our lovely Rita ma'am? She carries us all on her back, talking and thinking to herself, lighting up classes with her dad jokes, or mom jokes, I'd say. She welcomed us on the first day of our school with a rose just like this, and we leave the campus with a rose just like this. And personal shout out to both Nisha PP ma'am, who is my buddy, always encouraging me, supporting me, and raising my confidence. And yes, she deserves a clap. And Nisha MG ma'am, who is like a true friend who you could talk out your sorrows to. Special thanks to both Atulya ma'am and Vaishnavi ma'am for taking a leap for us despite being short on time and high on pressure. You have managed to guide us well. We appreciate you. To all the equally significant and skilled teachers who indirectly or directly contributed to our growth, thank you for imparting knowledge, wisdom, and awareness to us. Thank you for being there for us. Without you, we wouldn't be here today. Please give a round of applause for all the teachers standing here. We should also acknowledge our silent workers who work without expecting a thank you. One such group of people is our non-teaching staff. Thank you to the ones that cook food for us, the ones that keep our classrooms tidy, and the ones that safely carry us to our homes. I'm happy to say that I have interacted with most of them. A clap for them too. This school holds a special place in my heart. This school is my alma mater. This school has shaped me in ways that I didn't know I could be shaped in. Our time here has been more than about textbooks and exams. It's been about the lessons we have learned outside the classroom, the importance of collaboration, the strength found in diversity, and the power of perseverance. We have not only gained knowledge, but also acquired the skills to adapt, innovate, and make a positive impact on the world around us. As we stand on the threshold of the future, let us carry forward the invaluable lessons imparted by our dedicated teachers, mentors, and the challenges we have faced. Let us embrace change with open heart, for it is through change that we find growth. Let us remember that success is not just about personal achievements, but about the positive influence we can have on others. To our families, thank you for your unwavering support, sacrifices, and endless encouragement. You have been our pillars of strength, and today's triumph is as much as yours as it is ours. A big thank you to all our families. If you don't mind, I'd like to give a personal shout out to two of my closest companions who were there for me throughout the journey. Dear Zia and Devika, thank you for being my good friends. Class of 2024, as we embark on our individual journeys, let us not forget the incredible bond we share and the potential we collectively hold. Congratulations to each and every one of you, and may our futures be as bright as the smiles we see here today. Thank you. Thank you, Shansa, for
that thank words. With that comes the end of this glorious event. We thank everyone present here for their patient participation. Thank you, everyone. Now we will wind up the program with the national anthem. I request everybody to please stand up.